Sezvamagara muchiziva, zita ndi Inchi. Pachirongwa icho patinowanika tichiteerera mavoices echidiki. Nezvavangada kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Ndo zvatinoita isusu. Nhasi tatsikwa nemushanyiri wedu atishanyira kunoku. Nhasi tatsikwawo nevechidiki ava vatitsikawo kuti vazotaurawo zvavanoonawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tinavo muno. Ngavangotaurawo zvavangokwanisa kutaurawo zvenyu. Mungazviintroduce zvenyu kuvateereri. Thank you, INCHY TV. Thank you, Mr. Emmanuel, for inviting me to your show. I'm Panashe Kazure, a future human activist. I want to welcome you, all our listeners and our viewers. Thank you. Ndiri kuona makapfeka regalia inoratidza kuti ndiye MDC. Ma-MDC acho awanda. Tingaziva kuti muri MDC ipi. Mungatsanangura zvizerenyu, tsanangura itinzwe. Okay, before I talk about MDC, firstly, I would want to send my condolence messages to my President Advocate Nelson Chamisa, who recently lost to his mother. I think you heard the story. Okay, right. MDC is a political party which was formed in 1999. Yes. I think you do know. Yes. And the founder of that party was the respected late person who is Mr. Morgan Changirai. May his soul rest in eternal peace. Yes. Okay, bato irakatanga mugora 99. Ratanga muna 99 kumashuro we had one political party, as you know, which is ZANU-PF. But as time was progressing, the organization called, I think you do know the organization, ZCTU, Zimbabwe Congress of Trade Union, right? Okay, in that association, Morgan Changirai was the Secretary General, and he noted that no, the situation which was in Zimbabwe by then was needed. There was a need of change. Okay, Papa could change. So Papa could change kudaro. Pakaonekwa kuti no, there is need of another political party which can come in place to oppose ZANU-PF, because what was happening now in ZANU-PF and its organization with the government, so by then takava nebato rinonzi MDCT, which is Movement for Democratic Change. When you are saying movement, it's either we are going forward or we are going backwards, you know. So as our aim was to move forward, takaona politics dzakuitwa neZANU-PF dzakuda kuti tichitora a step further, tichiona kuti toita sei kuti kuendwe kumberi. Saka ndo pakafomewa bato rinonzi MDC. Saka that's why I'm wearing this regalia. I'm now wanting to go to your question. You are saying we do have many political parties using the tag name MDC. I would want to go straight to your question. Kuti nemaka yei tine ma MDC akawanda. Right. After the formation of party in 1999, and we all do agree, hakuna musha usina gold, hakuna musha usina salt. Zvinizozo zvinowanikwa pachi pamba. In 2005 pakaita split yekuti Washman Ncube pane kunetsana kwakaita with our founding leader the late Morgan Changirai. Yes, and the party splitted by then. And pakava nema formation akawandisa. Tikava neyainzi MDC 99, which was being led by Honorable Job Skull, our vice chairperson now. Tikava neyainzi MDCM. This is Mutambara, you know. So Tadaro, we went to the 2008 election. Taka split Takadaro, and the MDCT managed to get 47%, I think you do remember, and the ZANU-PF scored 43, and the MDCM got 10%. After then, our constitution by then was demanding kuti munhu anofarwa kunge achienda paupresident anofarwa kunge aine 50+1. Vakazore musati maina mberi. Ndanga ndichida kubvunza inini kuti pamubvunzo wangu wandabvunza ndiri kubvunzira kuti
imimi makazvimirira mutori supporter weMDC Alliance here kana kuti MDCT? Okay, I think I was going to your question, but let me answer you. Okay, I'm a full MDC Alliance supporter. I think it's Abuda Panda saluta my president. Those ananga ndikuda kungoti ndinzwewo saka iko zvinezvika mungangochipedzisa zvenyu chidimbu changa chasara panyaya mamutsanangura nezve MDC mungoti briefly so that vateereri vada kungoziva kusvika tazosvika pa MDC Alliance. Okay, zvadaro tapinda ma elections pakabva padedzerwa with the former president who is the late Robert Mugabe kuti no panofarwa kuva ne run off iyoyo. As MDCT we rejected that thing and yakabva yangoitwa and ZANU-PF kubva yadzokera in position. Alright, before you go Mr. Kazure, so you are meaning to say kuti imimi as a MDC Alliance nazongokudimbura izvo ndangoti ndingonzwisa as an MDC Alliance muri kubvuma kuti you are once part of the MDCT, right? Okay, I think muri kubvunza kuti by then taiva part of MDCT. Exactly. No, pakadaro I'm not going to say we were part of MDCT, but we were MDCT because by then we didn't have MDC Alliance. Yanga isati yafomewa. That's why I was saying mandidimbudzira panzira that I was going to your question. Exactly. Right. Explain further. After we refused to attend the runoff, ZANU-PF yakadzokera pa position. Right. But with the economy, our economic situation by then was deteriorating each and every hour, each and every day. So pakazova nenyaya yekuti pakazodedzerwa government of national unit. The government of national unit was involving MDCT, MDCM and ZANU-PF because these political parties dzakawana mavotes akawanda muna 2008. Zvadaro kubva taita tagadzirisa situation kubva papindwa pa GNU zvinhu zvikatanga kumbomuvha zvakanaka kubva taenda mu election ya 2013. Saka muri kureva here kuti imimi was it the GNU yakaita kuti zviendere mberi or the MDCT patsanangurire ipapo from 2008 to 2013? Exactly. Okay, from my own point of view, and I would want also to invite other persons to a dinner fact yekuti was MDCT yakaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Okay, not GNU. Yeah, the GNU was there, but the GNU, the cabinet was being run with MDCT. Our late leader, Morgan Tsvangirai, was the prime minister by then, and he was the one who was leading the cabinet. So you can go on. Alright. Okay, zvadaro kubva tabva muna 2013. I think pane vamwe vakararawo vakakanganwa kuti vanhu vakaita kuti zvinake mugore ra 2009 kusvika muna 2013 ndevapi zvinowanikwa izvozvo muupenyu. Vanhu vakakanganwa zvosanganawo nekubirirwa kubva taona 37% 2013. You see, kubva tazoona kuti nos tarasa election but we can't stop to move forward, right? Kubva tapinda muna 2017 tikati nos the thing which should divide us is very very small by pane chinhu chinofarwa chichitite sei chitibatanidze. I think you are getting me clear. Okay, ndiri kureva kuti inini zvinhu zvaifarwa kuti paradzanisi zvakanga zvisina kunyanyokosha. Pane zvinhu zvaita kuti tiendere mberi. Our leader Morgan Tsvangirai kubva ati nos inini ndakaparadzana na Osman Ncube na 2005, ndikaparadzana na Job Scala, ndikaparadzana na Tendai Biti. Did he achieve something? No. Job Scala, did he achieve something? No. According to his views, or was it kuti zvaitoonekwa kuti it was being done at a negotiation table? Tsvangirai himself, and he did agree kuti I have achieved nothing. Guys, let's come together. We all want to fight a thing called ZANU-PF. We want to remove this thing on power. So, kubvatatichi, no, let's come together and form a thing called what? Alliance. You see, why MDC yakatorwa ikabva yanzi no,
say takatora kuti MDC kubva tazoisa alliance mberi. We noted kuti all those formations dzakanoitwa outside. This is 2017. Okay, thank you so much. Ma formations esa akanoitwa kunze uko. Vanhu vakabuda pai mu MDC. Some of them they went and started to use the name MDC. Vamwe vachinochinja but MDC ndo yakavadi ndo yakavakabuda. And we decided no. Let's use the name MDC, which is Movement for Democratic Change. Okay. Kuvatati no. Let's come together and form an alliance. Inotibatanidza isu tese vanhu vaiva mu MDC chi yakatanga 99 and fight muka kana chitaura muka ndikuzama kutsanangura zvinhu zvakaita sana extortion, corruption zvakanga zvavakuitika pai munyika. Tikati no, tikauya tese tikabatana, I think we would be able to fight this corruption, this extortion, this economic deteriorating, you see. So kubva tabatanidza kudaro kubva tazova a thing called MDC Alliance. I think we are together now. That's where exactly MDC Alliance. Right. Ipapo vakazore mungatsanangura here kuti uyu who is so called now the leader of MDC Alliance, Nelson Chamisa, pakaitwa this MDC Alliance, aivapo here anga ambori ani kuti zvinhu zvese izvi handiti the late Morgan Tsvangirai was still alive, so you need to explain to us kuti who achii chaimbonyatsokuita ipapa. Okay, I would want to correct you. I think you are asking me which it the so called no they exactly called because no set say kunge asiri, right, exactly. My leader advocate Nelson Chamisa was there at the formation of MDC Alliance, right. Chakaitika kuti aitovapo because ndiye vice president of the party, right. And ndiye vice president of the party. So was part of the formation. So my answer to you is Nelson Chamisa was part of the MDC Alliance formation. Alright. Okay, MDCT took part in 2018 general elections with MDC Alliance, ZANU-PF, all these political parties they participated in 2018 general elections. After the elections, we also know kuti parties aya. MDCT, it held its Congress. MDC Alliance, we held our Congress. So we are different political parties. So what exactly you are saying? Zvandiri kuda kuedza kubvunza Mr. Kazure ndezvekudai so. Ndiri kubvunza on the main issue yekuti we all know kuti Thokozani Kupe handiti akanga achilida MDCT na Nelson Chamisa achilida MDC Alliance vakaenda kuma elections nemamwe ma opposition parties ne the ruling party naizvozvo vakadyiwa handiti, and we know kuti they both vakaluza handiti, but now takuona futi kwaane chinhu chakunzi MDCT as if kuti hakusisina chinhu chinonzi MDC Alliance. We want to know further ipapo mungakwanisa kupa tsanangura here kubvira pazvakatangira nekuti onai zvatanazvo ndezvekuti vanhu vakaenda kuma elections vakasiyana, yes zvamatanangura, asi now taakuita kunge sekunde pane chinhu one tsanangura. We go any further. MDC Alliance and MDCT, we are not together as the losers with the MDCT. MDC Alliance, we managed to gain 2.6 million. So you go and work. Kuti baba turaka wina nderipi. Ina kuti isu tsakaita 2.6 million. I don't know if your mathematics tells you kuti bato rene 2.6 nerine 2.1 raka wina nderipi. But online no, MDC Alliance we managed to gain 2.6 million votes. And ndo zvakaitika izvozvo. Alright, Mr. Kazure, zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwisisa. But now it seems as if kuti pari kuclaimwa kunzi ma votes, the same votes Chamisa won with, ari kuclaimwa futi na Thokozani Kupe achiti they should share because it's now being called MDCT. We want to know as vanhu vari kunzi vada kuziva kuti chinyi, is it the MDCT yakutonga or MDC Alliance hakusisina here, what's going on? Okay, vanhu vakanovhota, they went to the election vachivhotera MDC Alliance. And vanhu vasingakwani vanhu vanokwanisa kukwanawo mukatiraki vakanovhoterawo Kupe, vakaendawo kuna Kupe vakadaro. Okay, handiti.
but now nyaya yava kuitika ndeyekuti pane ihuku ida kurarira mazai asiri ayo. Alright, izvozvo. Zvinoitwa zviya zvokuti vanhu vanotora mazai ehanga vachiipa huku. Ndo zviri kuitwa nemakotsi edu emuno muZimbabwe kuti vakutora mazai ehanga vachimapa huku. Woti no, ndo mazai ako chaiwo waya vachitorera hanga muridzi wemazai. Saka MDC Alliance is a political party. If it was not a political party, nemhaka yezeki yakaigamuchira kuti participate mu-election. Munangagwa ED sei akaenda kuno opposa application yakaiswa ne-MDC Alliance to the Constitution Court kuti no, these people they have rigged the election. Why did they go kunoti no, isusu toda kuopposa this thing? If it was not a political party vakaenderei kunoioppose, unoopposera chinhu chisipo. So MDC Alliance is a thing chiripo chakatozvimirira chega, and MDCT is a shame party iri kwairiwo. From my own point of view, MDCT, which is MDC Tsvangirai, iri mu-MDC Alliance. And if you want to put a T at MDCT, which is being led with Thokozani Kupe, maybe we would say it's MDC Thokozani, not MDC Tsvangirai. So MDC Alliance iripo yakafomiwa na Tsvangirai, and Kupe was boycotting my meetings at the Harvest House. Akanga asingachauyi kuna Tsvangirai kuma meetings. You see, and then our leader noted kuti knows munhu uyu haachabetserwi. We have to throw her away. Before you go any further, ndikuti ndada kuti munyatso kuti tsanangurira futi. You also had the issue ya Harvest House. Yamuri kutaura nezvayo iyoyo. Iko zvino izvi ina Thokozani Kupe. Saka mungatsanangura here kuti since you said kuti we used to know kuti Nelson Chamisa anga ari Harvest. Anditi, but now man that Thokozani Kupe. We MDCT. Saka atisi kuziva kuti is still MDC Alliance existing, or MDCT is now in existence? Can you explain? MDC Alliance is still existing, is still in place, is still dominating. Inema supporters ayo. If you want to kill MDC Alliance, that's committing suicide. Because it is the thing which has people at heart, and people has it also in their heart. So MDC Alliance is still existing. Okay, I want to take you panyaya wanga uchitaura ye Harvest House. Of course, Harvest House, that's our headquarters as MDC Alliance. But before I tell you, kuti MDC Harvest House, where is it exactly now? I will just to tell you, our fight, our struggle is not at the Harvest House. Our fight is to break and get into State House, not at the Harvest House. Our offices at the Revolutionary Party are in the streets. So my offices edu are muma streets. Atina basa ne Harvest House, though Harvest House iri because it is being owned with a company. I think you do know it. The company called Harvest Private Limited Company. That's exactly. That's the trustees of the building. And those people, they gave MDC Alliance permission to run the building. So MDCT and their courts, they are trying to take the thing which is not theirs. Like I told you, kuti vanhu vari kuzama kudi kurarira mazai asiri avo vachararira nenyoka one day. Panzwisika Mr. Kazore. Saka imimi zvamuri kutaura apa isi kuti muri kuti imimi zvonyi vakangoendawo imba ndenyu, ende tida kutaura izvozvo ndezvekuti as we used to know, Harvest House carried the history of MDC, and we all know kuti that's where MDC started, and tinoziva kuti ndokwairi. Saka this building seems to carrying so much history, but as you've said kuti mimi matsanangura kuti aiwa ndozvavari kuita, it's because you can justify kuti is it corruption or what's going on? Okay, the Harvest House, which is now called MRT, which is Morgan Richard Tsvangirai House. You see, that's why they invited army and police to seize the what? Alright, can you justify, is it corruption or what is going on? Can you justify? Ihurumende inoziva kuti iyo pachayo yagara iri kudedera, because ukaba chinhu chemunhu ukangonzwa ngoti pane changoti kuvhunduka chati kwatara unge une katurikwa. Alright, saka it's corruption. It's according to their laws what they are doing. Can we say is it corruption or it's something within those? They are misusing their powers. All right, it's okay. In simple terms. All right, yeah, we want to go further. Thank you, Mr. Kazore. Okay. All right. It's takuda kunopetera chirongwa. Ndanga nishoda kuti mimi se
muyouth we-MDC ari kuona vision yake neyo leader who is Nelson Chamisa. Can you explain kuti what is it that you think can be done for Zimbabwe to go on? Okay, before I talk about our leader Nelson Chamisa, our late leader, former leader, Morgan Tsvangirai, he had a vision to transform the political structures of Zimbabwe. Yes, he had a plan to transform the economy of Zimbabwe. Yet you also wanted to change the way the things or the way of doing things in Zimbabwean societies. So his vision yava kukondinya iri pana Nelson Chamisa, right? That's why I was telling you kuti knows the one achiri ne vision yaidiwa na Tsvangirai ndi Nelson Chamisa. That's why nanjiti kana tichida kuti MDC Tsvangirai, it is at MDC Alliance, not MDC Tokozana. Okay, the zvinhu zviri kudiwa munyika kuti nyika yedu iende mberi. Firstly, chinhu chekutanga is our government to accept that they failed to run the country. You see, after they failed, they accept that they failed to run the country. Vanofarwa kuti vabvume futi kuti no, we have we stole the election from MDC Alliance, and from then time yapera. We are about to approach the 2023 general elections. Would want a transitional government, but the transitional government inongouya after the people accept kuti no takariga 2018. Those zvinhu zviri kungodiwa kuti tisvike patiri kuda chaipo chaipo. And now the situation which is in Zimbabwe now yava kutaura pachayo kuti no, mapurisa kamari kamuri kuwanaka kava kuda kuti muite action, masoja kamari kamuri kuwanaka kava kuda kuti muite action, madoctors kamari kamava kuwanaka kava kuda kuti muite action, mese imimi zvava kuda kuti muite action, nekuda kweabduction iri kuitwa zvava kuda kuti muite action, nekuda kwetorture yava kuitwa zvava kuda kuti muite action, nekuda kwegovernment yakapinda papower nechisimba. Naizvozvo tichida kuvhara chirongwa sezvo nguva yedu yapera. Tinotenda Mr. Panashe Kazure. Tiri kuona pana future leader apa zveshuwa munyaya dzedu dziri dzichikuitika munyika. Ndinotenda vadiwa vateereri sezvamunoziva maine mizi manyu mutakura code inch. Tinoda kuti tichivhara chirongwa chedu zvedu tichiti tanzwa voice rao Mr. Panashe vachitaura pamusoro pezvingaitwa kuti nyika iendere mberi. Naizvozvo kana une mufungo wako unofana kutaura nekuti nyika ndeyedu, tese tinofana kuya pano pamwe chete tobatana tobuilda nyika yedu. Thank you so much. For your views and comments, you can come to my Facebook page. It's Panashe Kazure 2030. You can come also to my Instagram. It's Panashe Kazure. Thank you so much. I also forget that. Thank you so much. Yeah, thank you so much.